Hello from Dhaka, this is Moutushi Jubaida Rahman and you are watching Basis News. Sunamganj, land of Haors, rivers and beels. It is surrounded by 95 Haors and over 1,000 water reservoirs, is home to the largest freshwater wetland in Bangladesh. For generations, these Haors were rich with native fish species, sustaining biodiversity, livelihoods and culture. But nowadays, this heritage is under threat. Numerous native fish species in Sunamganj's Haor system are now endangered. But why? Overexploitation through indiscriminate and illegal fishing, habitat degradation from siltation and pollution, blocked migratory routes, and the impacts of climate change. Fishing without following rules has disrupted the natural cycle of reproduction. Climate change worsens the problem. Every year, rainfall becomes uncertain, water levels drop, and breeding grounds disappear. The demand for local fish is always high, but the supply is decreasing day by day. Our markets are now filled with farmed fish, pangasius, tilapia, koi, carp. The taste of local fish is vanishing. In the past, rains filled the Haors with native treasures: baghai, rita, queen pangasius, shrimp, and many more. But this year, fishermen say none of these fish are to be found. Unplanned crop protection embankments have blocked natural flows, further reducing fish diversity. And it's not only farming and embankments. Tourism too has left its mark. In Tanguar Haor, a Ramsar recognized wetland famous for its watchtower, unchecked houseboats tourism has long disturbed this fragile ecosystem. Overcrowded boats, loud music, and plastic waste have disrupted migratory birds and aquatic life. Finally, on 22nd June of this year, the local administration announced a sweeping ban. Houseboats are no longer allowed in the core ecological zones, including near the watchtower. The Haor remains open for visitors, but the houseboats are gone. For some, it's a disappointment. For others, a long overdue step to protect biodiversity. A local fish trader said, once our markets overflowed with local Haor fish, now we depend on farmed varieties. With farming reduced and Haors empty, fish prices soar. Native fish is now a rarity. আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা খরায় আমাদের দেশে কোনো মাছের বর্তমানে দেশি মাছ চাষ হয় না, আর ফিশারিতে বয়ে বন্যার জন্য মাছ চাষ করে নাই, যার জন্য বাজারে অনেক মাছের দাম বেশি। আর বর্তমানে আপনার আমাদের দেশে পানি নাই, হাওর বিলে মাছের সংখ্যা অনেক কম, আর ফিশারিগুলা যে মাছ চাষ করার কথা এগুলো বন্যার বয়ে মাছ চাষ করতে পারে না। দেশি মাছের অবস্থা একবারে নাই বললেই চলে, কারণ অন্যান্য বছর পানির উপরে পানি হয়েছে, যার কারণে মাছের উৎপন্ন রেণু পোনা এগুলা বাড়তি হয়েছে। আর বর্তমানে যে পোনা ছিল এগুলা পানি নাই থাকার কারণে এই পোনাগুলা মারা গেছে, আর যার জন্য আমাদের উপরে চাপ পড়ছে, বাজারে অনেক মাছের দাম। According to local fisheries department, once 143 native species and 12 foreign species swarmed there. Today, 64 species are threatened, 30 are endangered, and 25 species are critically endangered. The district holds 95 Haors, 105 canals and rivers, with 26 still active. Over 1,035 beels and reservoirs, together covering 63,666 hectares of water. Here, 89% of fish come from open water, while just 11% from ponds. The district's annual fish demand is about 56,000 metric tons, yet production still reaches over 1,14,000 tons, mostly farmed varieties, not local treasures. Sunamganj has more than 1 lakh registered fishermen and 20,000 unregistered ones, but many have left fishing. Because with the crisis in native fish, their nets come back empty.
Once abundant species like mahashol, shorputi, chitol, rita, naftani, rani, kachki, air, pabda, kalibaush, gangmagur, namachanda and many more are now on the brink of extinction. And it's not only fish, aquatic life and plants are also vanishing. The younger generation may never see them, never know them. This year, fish could not breed. Lack of water, extreme sun, and fear of sudden floods keep people from cultivating fish. District Fisheries Officer Shamsul Karim confirms shortage of water at the right season, shifting climate and blocked natural flow are behind this crisis. Deputy Commissioner Dr. Mohammad Ilyas Mia says the diversity of fish has declined. Untimely rain, siltation of rivers, and indiscriminate fishing are destroying native varieties. সুনামগঞ্জ একটা হাওর বেষ্টিত জেলা। এখানে অসংখ্য হাওর রয়েছে। হাওরে যে দেশি প্রজাতির মাছের একটা আধার, কিন্তু এবছর দেখা যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করতেছি। যে একেবারে হলো সঠিক সময়ে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে, বিশেষ করে যে সময় মাছ প্রজনন করে থাকে সেই সময় বৃষ্টি ছিল না। বৃষ্টি না থাকার কারণে মাছ যে পরিবেশে ডিম ছাড়ে সেই পরিবেশটা না পাওয়ার কারণে এবং অল্প পানি যেটা অত্যধিক গরম হয়ে যাওয়ার কারণে, এবং এই জায়গাতে দেখা যাচ্ছে হাওরগুলোতে পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। নদীর সাথে খালের যে বা হাওরের যে সংযোগ রাস্তাগুলো সেগুলো বন্ধ মোটামুটি হয়ে গেছে। এই কারণে মাছ সঠিকভাবে প্রজনন করতে পারে না। এটা একটা বড় কারণ হলো এবছর মাছ। আর এবছর দেখা যাচ্ছে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বৃষ্টিও অনেক কম হয়েছে অন্য যে কোনো বারের তুলনায়। এবছর বৃষ্টি অনেক কম, প্লাস এই সাথে সাথে অত্যাধিক গরম বেশি, এই সব কিছু মিলিয়ে মাছ সঠিকভাবে প্রজনন করতে পারেনি। The story of Sunamganj Haors is more than just a story of water and fish. It's the story of nature's balance, lost and struggling to be restored. From overfishing to unplanned embankments and from climate change to tourism, every pressure matters. But each step of conservation, whether protecting breeding grounds or banning houseboats in Tanguar Haor, can make a difference. Protecting these wetlands means protecting culture, livelihood, and biodiversity for generations to come. That's all for now. For more information, visit bssnews.net. Thanks for watching.